Welcome friends in the fresh episode of Book Bro. This is season 3 of Book Bro and this one is the first episode on an English book in season 3 and it has to be a unique kind of book, and it is indeed, because Kindle Unlimited literally threw it over me and I wouldn't have otherwise picked it, to be very honest, because you may like this book only if you shed some inhibitions, because it is literally about shedding all inhibitions of your clothes. It's Going Bare by John Harding, and it's about the naturist way of living in the nature without any clothes, just like how animals do live. It's a very nicely kind of put memoir, which is quite a likeable read if you really shed the inhibitions, because you may or may not be agreeing with this peculiar perspective of not wearing any clothes at all and roaming around in that peculiar naturist resort. But I think that's the beauty of any book or any literature, because it gives you a kind of perspective which is different than yours. So I think it's a time to shed that inhibition of having your own only thoughts in front of your mind all the time ahead and going bare. John Harding writes, "As I started my marathon drive to Paris on the multitude of roads, I had a tear in my eye. I loved the feeling of being nude, and the holiday had opened my eyes to a way of life I guessed I would enjoy, but never expected to be able to experience. There was something so magical about being completely free, and I had a feeling of missed opportunity and annoyance. I could have done this years ago. Why didn't I?" Now, this seems to be, very how shall I say, very brutally honest kind of confessional note, which erupts at the end of the book, and that actually made me again go and reread the book with this peculiar perspective, because if someone is feeling way freer than how he was experiencing a couple of days ago, then that experience must be very unique, at least for him. Then when he enters the swimming pool for the first time in that peculiar resort in France, he along with his wife and his kid. So the thing is, by the time we came to leave the pool, I was not noticing the naked bodies. That's what he writes. I was not noticing the naked bodies. Everything just blended in. It is certainly the act of strategically covering bits of the body with colored fabric that makes people sexy or alluring. And the power is definitely in the imagination of what you cannot see as much as what you can. So say that's very interesting kind of, again, comment, because, and he's so damn right, because the partly clad body is always more sensuous than the fully bare body that we all have even experienced, for that matter. So he's very right that the sexuality and going bare are so much associated together, and he's trying basically to dissociate these two peculiar things. And here is something which I'm going to put for you on the screen. This is very interesting note, especially the men are going to kind of relate with this. It has a very interesting kind of thought if you consider with the gender criticism perspective, because John Harding writes that why can a man be top free but a woman not? It is purely because of the reaction a man can have when confronted with a bare female chest. But can a man or a gay man not experience the same reaction when confronted with the bare male chest? So this is very, very interesting indeed, the kind of argument, and you really won't be able to counter argue very hastily for this peculiar argument. Another strong argument which I found in this peculiar book is when John Harding writes, I quote, "To me, naturism reinforces the wide variety of body types that is woefully misrepresented in the media and by advertisers. I believe that it is our children seeing the same unhealthy types of body projected as normal that causes so many of anxieties about their body they experience as they go through puberty, and naturism is surely the perfect antidote to the worries caused by the mass media." I cannot agree more, because see, the thing is, I recall that when we were
say teenagers or in the school or even in the college, and if we bunch of friends we go to the swimming pool, we would just take off our clothes and we would be there only with the swimming trunk, at least the main. But the thing is, now if you go to any swimming pool, even the boys would be wearing, you know, some vest or something kind of that. How does that happen? Because there is always overload of the very muscular kind of body on Insta fits, and so that gives a kind of complex, in my opinion, to many guys out there, and that's the straight reaction which we are seeing in the swimming pool. If you go to any swimming pool today, that's the normal, pretty normal sin, not to see the main bare or top free for that matter. And so there are so many instances where not only men but even women get affected by the kind of ideals which the market would put in front of them to follow, to mimic, to copy. And it's really not the thing, because nature is different for everyone, and being fit is one thing, but having a similar size, similar kind of curvature of your body is not really the thing of a nature. Nature offers a plethora of possibilities of different kind of aesthetics, and I think we should all appreciate it. So please do read this book. So that's, as I told you, it's very interesting book. It's open bare for everyone to read, and I think you should read this peculiar book. It's a nice book, the details of which I'll be putting in the screenshot. Bye, take care, stay tuned, subscribe to Ashutosh Tunes. Bye for now. नमस्कार, बुक ब्रोच्या या ताज्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. मुळात हा इंग्रजीमधला भाग आहे, इंग्रजी पुस्तकावरचा. त्याचं थोडक्यात मराठीत देखील परिचय मी करून देतोय, कारण ते पुस्तक खूप वेगळं आहे. त्याचं मला किंडलनी खरं तर ते माझ्या अंगावर म्हणजे फेकलं असंच म्हणायला हरकत नाही, आणि तुम्हाला दाखवतो त्याचं जे कव्हर आहे. किंडल तुम्ही वापरत नसाल तर बाय द वे फारच चांगलं आहे, घेऊन टाका नक्कीच. आणि हे जे पुस्तक आहे ना, हे जॉन हार्डिंग नावाच्या लेखकाचं आहे, आणि गोईंग बेअर असं ते पुस्तक आहे. म्हणजे इथे तुम्ही बघाल गोईंग बेअर, जॉन हार्डिंग म्हणून हे पुस्तक आहे. आणि अतिशय वेगळं पुस्तक आहे. जसं शीर्षकच सांगतंय तसं मुळात हा जॉन हार्डिंग, त्याची पत्नी आणि त्याचं म्हणजे मूल, हे सगळेजण फ्रान्सच्या एका नेचरिस्ट रिसॉर्टला जातात, जिथे तुम्ही शब्दशः कपडे सगळे काढायचे असतात आणि राहायचं असतं. आणि हा नेचरिस्ट वे ऑफ लिव्हिंग ज्याला म्हणतात, असा निसर्गाशी जवळीक साधणारा, म्हणजे जसे प्राणी घालत नाहीत तसं माणसांनी का कपडे घालायचे, अशा पद्धतीची विचारसरणी असणारा हा प्रवाह. तर अनेक देशांमध्ये त्याला बंदीच आहे, पण फ्रान्समध्ये हे बहुतेक लिगल असावं, त्यामुळे ते तिथे जातात इंग्लंडमधनं. आणि खूप मला पहिल्यांदा वाचताना असं वाटलं की अरे काय असणार आहे पुस्तक, पण खूप चांगलं आहे. त्यांनी अतिशय चांगल्या भाषेत मुळात सगळ्यात शेवटच्या प्रकरणात लिहिलं आहे की तो परत येत असताना त्याच्या डोळ्यात पाणी येतं की किती सुंदर अनुभव हा सगळा होता, आणि इतकी वर्ष आपल्याला का लागली अनुभव गेला. ते मी वाक्य वाचलं ना, तेव्हा मी पुन्हा फिरून ते पुस्तक जरा नीट वाचलं, कारण कधी कधी आपल्याला ते विचार पटत नाहीत किंवा आपले ते विचार नसतात. पण मला वाटतं वाचनाची हीच गंमत असते की तुम्हाला जे विचार पटत नाही तेही तुम्ही ॲटलिस्ट जाणून घ्यायला पाहिजे. मग ॲट द एंड ऑफ द होल स्टोरी तुम्ही त्याला कराल, ते मानाल न मानाल, पण हे एक वेगळा दृष्टिकोन देणारं लेखन आहे. त्याचा एक भाग खूप इंटरेस्टिंग येतो, जेव्हा म्हणतो की स्विमिंग पूलपाशी जातो, आणि स्विमिंग पूलपाशी गेल्यानंतर त्याला असं लक्षात येतं की अरे इथे सगळ्या आकाराचे देह आहेत, स्त्री आणि पुरुषांचे. तेव्हा त्याला असं कळतं की सध्याची जाहिरात किंवा करणारी जी सगळी व्यवस्था आहे, भांडवलशाही एक व्यवस्था आहे, ती कशा पद्धतीने सतत एकाच प्रकारचे बॉडी टाईप आपल्यासमोर फेकते. आणि त्यामुळे आपल्याला जे निसर्गाने वेगवेगळे जे अनेक पुन्हा शरीराच्या सौंदर्याची परिमाणं दिली आहेत ती आपल्यासमोर कधी कधी येत नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं मला वाटतं त्याच्या लेखनात जे येईल, जे कदाचित इथल्या पुरुषांना आयडेंटिफाय होईल, तो मी स्क्रीनशॉट आत्ता मुद्दाम इथे टाकतोय. त्यांनी मला असं वाटतं की हे खूप सहज आणि चांगल्या पद्धतीने मांडलंय खरं तर, कारण आपल्याला नग्नता आणि लैंगिकता हे एकत्र अनेकदा बघायची सवय झालेली असते. आणि बेसिकली हार्डिंग साहेब काय करतायत तर त्या दोन या वेगळ्या गोष्टी असू शकतात हे दाखवतात. त्यामुळे त्यांनी तिथे अनेक वेगळ्या पद्धतीने
ते आपल्याला पुस्तकात अनेक प्रकरणांमध्ये येतं की त्याला कधी भीती असते स्विमिंग पूलला जाताना की काय होईल, मुलींना बघितल्यावर कसं वाटेल. पण प्रत्यक्षात कसं एक वेगळं एक मन त्याचं कसं उदात्त पातळीवर जातं, या पद्धतीचं अतिशय चांगलं चित्रण आहे. मला काही काही त्यातल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या फार आवडल्या आणि इथे किंडलवर नोट्स काढता येतात, त्यामुळे मी नोट्सही काढले. त्याने असं एका ठिकाणी लिहिलं आहे की बिंग न्यूड इज गुड फॉर युअर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अँड वेलबिंग. खूप इंटरेस्टिंग पर्स्पेक्टिव्ह आहे. मला माहीत नाही हे असं होत असेल का. मला स्वतःला स्विमिंग करायला आवडतं आणि तिथे मला सगळे कपडे काढून पाण्यात जायला नक्की आवडतं. त्यामुळे ती मला वाटतं माझ्यासारखं अनेकांना आवडत असेल आणि मला पाणी तर मुळातही खूप आवडतं. तर मला असं वाटतं की तो कदाचित एक सतत नाही पण एक निसर्गातला इन्स्टिंक्ट देखील असावा आणि त्यावर हा कदाचित बोलत असावा. एक वेगळी निरभ्र मुक्तता तुम्हाला कदाचित अनुभवायला मिळेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांनी जे 1-2 ठिकाणी लिहिलं आहे ते मला तुम्हाला सांगायचं आहे की तो असं म्हणतो, व्हाय कॅन अ मॅन बी टॉप फ्री बट वुमन नॉट. कारण त्यांनी इतकं चांगलं लिहिलं आहे की स्त्री आणि पुरुष या दोघांमधला जेव्हा तो भेद असतो तर तेव्हा एक जण शर्ट काढू शकतो आणि दुसरा नाही. असं का, तर मूलतः ती जी रिॲक्शन असते, कारण ती पुरुषांची काय रिॲक्शन येईल याच्यासाठी एक मुळात निर्बंध ते टाकलेले असतात. त्यामुळे तो म्हणतो की त्यांनी इतकं चांगलेलं आहे, बट कॅन अ वुमन और गे मॅन नॉट एक्सपिरियन्स द सेम रिॲक्शन वेन कन्फ्रंटेड विथ द बेअर मेल चेस्ट. आणि हे आर्ग्युमेंट खूप प्रभावी असं आहे. असे अनेक विचार मला वाटतं त्यांनी इथे मांडलेत. पण मूलतः मला या पुस्तकाचा सूर आवडला का, एक त्याला शांतता मिळाली आहे, त्याला एक मुक्तता मिळाली आहे, निरभ्रता त्याला एक मिळाली आहे मनाची. आणि कोणाला ती गाण्यातनं मिळेल, कोणाला वाचण्यातनं मिळेल, कोणाला चालण्यातनं मिळेल, कोणाला पळण्यातनं मिळेल, कोणाला पोहण्यातनं मिळेल, कोणाला सगळे कपडे काढून नग्न राहून स्वतःच्या मनाशी शांत विचार करत फ्रान्सच्या रिसॉर्टमध्ये अरण्यात बसून स्विमिंग पूलच्या काठाशी बसून मिळेल, तशी जॉन हार्डिंगला मिळाली आहे. त्याचं कौतुक करायला पाहिजे. त्याने अतिशय सहज सोप्या इंग्रजीत पुस्तक लिहिलं आहे, किंडलवर उपलब्ध आहे, जरूर बघा. आणि बुक ब्रोचा पुढचा भाग मराठी पुस्तकावर येतोच आहे, मस्त. आधीचेही बघा, आधीचे 2 भाग या सीझनचे, एक गौरी ब्रह्मे आणि एक अश्विनी कुलकर्णी, या 2 सध्याच्या प्रसिद्ध तरुण लेखिका, त्यांच्या संवाद साधलाय त्यांच्याशी मी. ते भाग बघा आणि स्टे ट्यून्ड. अशूस ट्यून सबस्क्राईब करा. भेटू लवकर. बाय बाय.